PC24RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ। 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ PC24RETV, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ pchima63 ID ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ PC24RETV, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 2 ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478001518 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6474240358 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6474240358 6473332273 6478001518 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PC24RETV 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵ ਜਨਮੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-18 ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਖਤਰਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਸ਼ਰ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 4163719849 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 20 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 184-185% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਟ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਡੈਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FSR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਰਿਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, RBC ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇਰ ਆਰ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਐਰਰ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕਦਮ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਟੋਟਲੀ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਟ ਹੈਪਨ ਵਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਲਾਸਟ ਟਨਸ ਆਫ ਐਕੁਇਟੀ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇ ਆਫ ਸਰਟਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਫ ਨੀਡ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਸਟ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਮੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਐਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਐਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर एवरीवन। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸੇਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਊ ਮਚ ਰਿਸਕ ਕੈਨ ਯੂ ਟੇਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। So it all depends where you are in your financial situation. Some are independent, some are money sitting, and those people understand that they can buy
a house at really great price. ਪੀਕ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਆ ਪੀਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ. ਸੋ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਕੈਸ਼ available, they are okay to buy it. For them this market is fantastic. They can always jump in and say, you know what, this is amazing scenario and I can buy it, because let come this 2025 or 2026, things will be rosy again. ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇਮਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, what serves your bigger picture. If staying at your current home serves your bigger picture, then stay. If taking advantage of the fact that the bigger houses have come down more in prices compared to your house price, then well, it's time to jump. Well, you have to take a leap of faith. Without taking a leap of faith, things are not going to work. Great things, it is said that they are always beyond your comfort zone. So two things can never go side by side. That you want to stay in your comfort zone, and second, you want to achieve marvelous results. They don't work hand in hand. Often you have to let go of one to get the second thing. So comfort zone and achieving something marvelous in your life will never go hand in hand. This is normal, it's a common sense. Unless you step out of your comfort zone, you will never achieve excellent results. You can search this anywhere you want. This is the fact. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ we want to stay because this is our house and we don't want to lose money, but the next house that I buy, I should save a lot of money there. How is this possible? You have to have some ability to take a risk. And ਅਸੀਂ risk 24 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. We take risk every millisecond. Anything can happen at any point in time. Walking on the road, the earth may crack, you may fall into it. Driving on the road, anyone can hit you. Things can be very bad. So a comfort zone ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ. ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, then you will have to pay a cost. So the same scenario prevails कि if you want to go higher, you have to leave behind your comfort zone. If you cannot do that, I am really sorry to say you will not move forward. ਹੁਣ ਇਸ data ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ some people will just hide in some corner of their house and say, you know what, no, this market is not for me, and they will shut their eyes, they will shut their ears, they will shut their mouth and quieten down. But at the same time, there are people who will say, you know what, I don't care what the stats are, I want to make a difference in my life. They will jump. So couple years later, they will tell the tales of how they became successful, and we will hear those talks at maybe TED Talks or at some expo or some conference where they will tell how they took a leap of faith and got what they wanted. So now, 20 to 40% payment increase is expected at renewables. So far, we have very less delinquency on the mortgages, but it is expected to grow when these mortgages renew. Because with this increase of 20 to 40%, people are going to face some hardships.
Some people will take it with a brave heart, some people will cave in, and we will see that as time comes. So the bank says about 1/3 of mortgages have already seen increase in payments compared to February 2022 prior to bank's interest rate cycle, and we all know that. We have been through this. I am in the same boat as you are. I have the same situation as you have. I have the same family dynamics as you have. So I can feel that crunch. By the end of 2026, I'm sorry, by the end of 2026, the report says all mortgage holders will have experienced a payment increase. The size of the increase will depend on the mortgage type and the previous rate they had obtained. Fixed rate mortgages, most fixed rate mortgages face renewal in 25-26 with payment increase expected to be 20% to 25% of what they have been paying right now. Some people have great fixed rates, 2.5%. Well, cool. Till 2026. Come 2026, things will change drastically because now they are looking at a rate of more than 4.5% or 4%. So ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ we're talking about mortgage and he said mortgage rates ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ. So I asked him how much do you think they should be? He said, well, the mortgage rate should be around 2%, 3%. I said, what's your current mortgage rate? He said 1.7 or something. I said, okay, good. So when did you take mortgage? Somewhere in 2020. I said, well, you still have until 2025 if you are on a 5-year term. But when I took my mortgage the first time, which was in 2006, my mortgage rate was 6%. And they gave me 85 basis point discount. That brought my mortgage rate, which was variable, I still have a variable rate, to 5.85%. And I never frowned at the idea. Nobody was frowning at the interest rates. For them, 5.85% rate was very normal. So I will say this again. ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ mortgage ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, my mortgage rate was 6% minus 85 basis points. So which meant that my mortgage rate was 5.15%. ਉਸ time ਦੇ ਉੱਤੇ this was very normal. 5.15% rate was very normal and nobody batted an eye on this. They said, okay, 6% is the rate of interest and people used to get it. But what was great thing during those times was we didn't have any stress test. So if you are getting 6%, well, it is 6%, period. But now if you are getting, let's say, 5% rate, and then on top of that you are paying 2%, you're not paying, you are being qualified at 5% plus 2%, 7% rate of interest, and that changes the qualification eligibility. People don't qualify when the rates are assessed at a higher number, percentage, versus what they are going to get. So this is where some people will resort to malpractices. And the malpractices, tampering with the income document, tampering with the financial documents, which is totally unadvisable. This is not the right way to go about, because when the stress test is introduced, this is to ensure that if the rates go up, let's say 7%, you can still sustain the mortgage. That's the whole point of the rates being high. But the problem here is people don't see that. People think, you know what, we only need to qualify. That's all we need the mortgage for. Once we qualify,
we are okay with it. And this can really be very difficult for you in the future. So ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ right ਕਰੀਏ, because the right work pays in the longer run, but the wrong work will take you down, and then you will curse your realtor, your mortgage broker, and then you will say, I was totally innocent. Blaming others is so easy and effortless. People don't even blink an eye when they put the blame on a realtor. ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫੋਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ they will say anything. Unfortunately, I am so sorry for them ਕਿ they don't have better things to say. So ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। But let me take you into our perspective, from realtor's perspective. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, we do not push them. There may be some bad apples, but not everyone is a bad apple in the industry. Any industry you pick, financial advisor, mortgage brokers, banks, any service industry you pick, there will be some bad apples, but we cannot generalize based on those bad apples. Isn't that right? Because if you generalize, then you are punishing all those professionals who are doing the best job for their consumers, be it realtor, be it retailer, be it anyone. So it is really important to understand that before you open your mouth or say something online against an industry, you acknowledge the fact that realtors are an integral component of the real estate industry. You like it, you dislike it. And I will tell you this, only few people will badmouth realtors. And because negativity spreads faster than positivity, and everyone is then saying, oh yeah, this is their scammer, they are AH, they are this or that, they scam your money. So not only people, media picks it up too. But nobody understands that realtors put in hundreds of hours before someone picks a home, and then couple more hours to make sure the client is represented well. And I am not talking about 1% or 0.5% or 0.2% of bad apples. I am talking about those people that work diligently for their clients, and they put so much effort that you will be astonished. Try shadowing a realtor one day. Request them, hey, I am a consumer. I heard so many bad things about realtors. Can you take me on a trip? You are welcome to join me one day. Join me from 7 o'clock till 7 p.m. and I would be happy to show you how our industry works, what challenges we face every single day. So those people who badmouth even the industry professional, they will never talk about their own deficiency. And I will tell you what the deficiency of those realtors are who talk nonsense about other realtors is. They understand that if they talk negative about realtors, they will get A, more views. B, someone will think because they are saying what we want to hear, so these guys must be great. And these people are on video platforms 24/7, 365, have zero ground experience.
because they are busy making sure the videos look great and they are perceived as finest people on the planet. And I would tell them this: go find a better job, because this industry is not for those who come here, who want to create their career and then badmouth them. At least one should respect one's own industry, isn't it? So true. And this is so ridiculous. So it takes a lot of time, effort to secure a property, and then who decides what they are going to pay on an offer? I may tell you, okay, let's put on 100,000 more than asking, but why are you agreeing to that? What serves you? Did I hypnotize you? Did I use your fake signatures to put an offer? Did I put a weapon on your temple and say sign it? If not, then why blame a realtor? Realtors do have their families. They do have their children. Sometimes they are grown-ups. And they understand if they are the instrument of increasing the prices, their children will never qualify. Right? Or I am right? So dynamics have to be understood. Just opening your mouth and blabbering something that comes first to your mind is not right. That's why they say, listen more, speak less. Anyways, so realtors are not responsible for anything that goes around in the pricing sector. It is the buyers. Someone finds more value, maybe of their time, maybe of to end their frustration, maybe their family is emotionally connected to the house, whatever reason. They just chose to buy the house and decided to give more money for the transaction. So what's bad thing about that? A realtor didn't put money from his own pocket. Yeah, I will say when a realtor says, you know what, let's give them 100,000. You don't have 100,000, I will pay you 100,000. Okay, let's buy at higher price. Then I will say, yes, realtor, raise the price of the property. But until then, I think you must understand this is not how life works and industry works. Do you have clarity about that? If not, I can do nothing after this. So 1/3 mortgages are already increasing. That's okay, that's fine. People will still want to live in their houses, they will still jump. As for market pricing, I will tell you this: people are out there buying houses while someone sulks, feels bad, hates industry, doesn't want to buy, blames realtors, blames market, blames neighbors. But there are people who just don't care. They will just take a step, move on, and look at their new house. This is how life works for them, fortunately. So the fixed mortgage rates are expected to raise for those people who will be renewing in 25-26 period, because the mortgage rates are expected to stay higher for that term. Variable rate mortgages, because variable rate mortgage, they are in sync with the Bank of Canada's policy rate announcement. So whenever it goes up, variable goes up. When it comes down, variable rates come down. So we are what the Bank of Canada predicts is, it says all adjustable rate borrower, those whose payments vary as interest changes. There are two kind of variable mortgage: one where the rate changes, and second where the rate stays the same. Okay, so he is talking about those variable mortgages where the rate where the payments change as the rate increases. So for variable rate mortgages, for those people whose payments change with the interest rate, they have already experienced payment increases, with some seeing their payments surge by 50%. Variable rate mortgage is borrowed with static monthly payments
where the amount of payment going toward interest rises. As the interest rises, will need to increase their payment on an average of 40% to maintain their original amortization schedule. So that means if someone is paying $22,000, they should better be paying $2,800 in order to keep their original amortization. Otherwise, what's going to happen ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ so that these people they still have their original promised monthly mortgage payment. So we'll be back with more conversation right after this break. Please don't go anywhere, stay with us. We will see you in a few seconds. Thank you. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life,
long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਐਡਸ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। DP ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ painful and disturbing that you work with a professional and then you end up on a very bad note. So I make sure that people we promote on this platform, on PC24RETV, they are reputed and they are known for best consumer service. So feel free to call me. Otherwise you can see our ads by the border of this video that they keep running here. Those are amazing people that we recommend you can go about. So now, so we were talking about the trends in the mortgage, and which we are discussing the report by Canadian Mortgage Trends, which cited Bank of Canada as speculating that the mortgage payments will increase from 20 to 40% for those people renewing their mortgages in between 25 and 26, because mortgage rates are going to stay. And I also shared my story that when I took my mortgage in 2006, 6% rate of interest was very common. Nobody raised an eyebrow when someone said, "Oh, I can get you mortgage at 6%. People rather felt happy about that rate. But now, because many mortgages have seen better rates, so people who got mortgage in 20, they saw 1%, 0.25% variable rate, and they were saying, wow, this is fantastic at that time. But now as the rates are coming back to what they used to be, that used to be a normal for us. So now they are kind of worried what's going on with the market. They are scared. Bank were using stress test, I guess, from 2017 onwards, when the rates really crashed. They were literally 0.25% was the policy rate. So then OSFI introduced this 5.25% stress test. Why 5.25%? Because that was the rate people were paying before the rates tumbled down to this 0.5% or 0.25%. So banks knew that if the rates go up, they were preparing, but nobody ever paid a thought to why the banks are the stress test was introduced. So that was a safeguard to protect consumers, actually, that if the rates go up, you still have the ability
to pay your mortgage. But what people did was manipulate their financial document. I am just speculating. I do not have real examples that people really did so, but I can tell you this was going. There's a dark side of mortgages. There is a great side of mortgages, but there are all kind of professionals in the industry, and those doing the darker businesses are only 1% or less in any industry. So don't badmouth everyone in the industry for anything that you find inappropriate behavior from a professional. So those things are there, they will be there, they have been there since the life began. Someone will always be corrupt. But anyways, coming back to this thing. So basically for those people whose variable mortgage payments change as the rate increases, they will see it is sad, it is expected that they will pay up to 50% extra money. But for those whose mortgage payments are fixed, amortization period goes longer, they pay more interest over the term. But if they add some principal component up to 40%, then they can keep their amortization, but at the same time they will pay off their mortgage faster too. So for households with fixed mortgage payment, the largest increase in payment should happen for those that renew in 25 and 26. This is what is expected. So I hope your situation is better. So now is the time not to badmouth your mortgage brokers or realtors that they got you the house. Now that you have a house, try to figure out a way to contain that, to retain that. So it is a great saying, I don't know who said this, but it is said, when the economy does not make you successful, but when it changes, you have to find ways to overcome your obstacles and succeed again. This is what economy says. Economy says find new ways. Economy challenges professionals or everyone around us to find new ways to be successful. And this is where human mind's ingenuity plays a big role, because then people really try to find either a higher paying jobs or they enhance their skills to be able to get more money from their employer, because now they possess better skills than other people and they are kind of indispensable for their business. So there are all kind of scenarios people have to work with rather than get depressed or try to think negative all the time. So debt service ratios is on the rise. That's going on for a pretty long time. So the financial service review, what the report that the financial system review, I'm sorry, it noted that the rising interest rates have increased debt servicing costs for many mortgage holders. Debt service ratios are on the rise, some of whom have seen their ratios increase significantly. So when DSR or debt service ratio increases, two debt service ratios, TDS, total debt service ratio, GDS, gross debt service ratio, that only takes into consideration principal, taxes, heating cost into or any maintenance if there is into consideration. So PITH, principal, interest, taxes and heating, sorry, no maintenance. PITH, principal, interest, taxes and heating, that's all they consider. But when you're talking about TDS, it takes into account every payment that you make, be it to your line of credit, be it to your student loan, be it to any credit card, be it to your auto loan, be it anywhere, all together. So the ratios are 39:44 for GDS and TDS respectively. So bank says the median debt service ratio on new mortgages rose from 16% to more than 19% in 2022. Meanwhile, the share of new mortgage with a DSR greater than 25% jumped to 29% from 12% over the same period.
So higher debt service ratios reduce flexibility for borrowers who experience unforeseen increases in expenses or losses in income. So when we give a mortgage, when we get people a commitment, we ask them to be cognizant of many risks associated. But some people are in such a rush that despite the best efforts of a mortgage professional, they will just not pay attention. And this is not true for these people, but it is true for more than, I would say, 70% of population. We do not listen. We hear only and we never evaluate. Hearing is just a component of listening. It's not overall understanding. So when you listen, you just listen without hearing to your mind's thoughts that are running at the same time. Most of the time, we are preparing our next question while someone is giving you the answer of your previous question, and then we miss on that. We say, okay, we trust you initial, we trust you initial. It doesn't work that way. That is an opportunity for a mortgage borrower to literally ask questions. Ask questions from the person who is ready to give you answers. Just saying, I trust you is not the right attitude when you are signing on a document such as a mortgage commitment, because it has thousands of things in it that you need to understand. And one of the risks that we always ask them when you are taking a mortgage is, if it is variable, rates may go up, it may affect your payment ability. People just say, oh, I trust you, Paul, sign it. Paul has to stop them and make them understand it. It takes more than 1 hour to 2 hours to explain everything. So when you go to sign your mortgage commitment anywhere, make sure you budget enough time in your calendar so you can relax and ask questions before you sign. There's no rush to accept any commitment. Take your time, think about it, then say, I have this question, how this can be addressed. Most of the time, people going for mortgage forgot to ask prepayment penalties, any dishonored check payments. It's your opportunity when you're in the bank trying to sign paperwork for getting a mortgage, or basically giving a mortgage, because people give mortgage and banks take mortgage. So when you do that, you should ask everything that may affect you in the longer term. People will tell you everything, but we don't listen. We just hear and we say, okay, next line, please. Where do I sign? So this is how life changing experience can be, those opportunity can be missed. And then people will say, oh my God, he didn't tell me. But I wish we get a legislation where we are allowed to record people and save those recordings somewhere, so people can be presented with the same statement they made when they say, oh, I trust you, I will sign wherever you say. Not right attitude. Ask questions from your realtors, from your financial advisor, from your mortgage broker, from the bank's authorized mortgage brokers. If you don't ask, if you don't listen, they are not at fault. They did their job when they gave you an opportunity to sign the paperwork. But someone gives you a call, says, hi, Mr. and Mrs. Borrower, I have your commitment, when you can come in to sign. That is their way of saying it. But now you should also think this way. Okay, you know what? I'm going there. I have to budget enough time in my calendar so that I can ask questions as we go along, because charge terms are never discussed. Penalties you may never hear. Prepayment or the dishonored check you may never hear. If it is a private mortgage,
You may not hear about reinvestment fee or this and that. Ask question, then sign those disclosure is what will save you from future uncertainties. But if you don't ask, this is what is going to happen. So when the DSR increases, you if you are not expecting those unforeseen changes, you will be upset. So anyways, so increases should be manageable. The bank says that while the increases in mortgage payments should be manageable for most households, the impact will be more significant for some. Many will also have a buffer to support higher payments thanks to being stress tested. That doesn't mean falsify documents. That means actually present the right income documents and get qualified in the right way when their mortgage was originated. So if you were genuinely assessed against the mortgage stress rate, you will not feel any pain at all because you were already above that criteria. How cool is that? In addition, the federal government has proposed a guideline to ensure that financial institutions explore mortgage relief options to help Canadians manage the increase in mortgage rates. Also benefiting households is the fact that many will have experienced some income growth between the time their mortgage was originated and the term renewal. This is a joke. This is a big joke. So how many people will raise their hands then say, oh yeah, my mortgage went up $800 and my wages they went up by $800. I don't think I will see many here, right? So this is how there is a big disconnect between house prices and your wages and the mortgage rates. There's big, I don't know what you call that, but this is a big kind of whirlpool where people get stuck. But regardless of everything, people find housing as the best possible investment on this planet. Housing, you can never deny the pride associated with it, the stability associated with, and your community participation that comes with home ownership. You can never deny those things. And trust me when I say this, housing is way better than any stock market. So you will see people telling you stock all the time, and they play down the housing market, but it is opposite. Housing has gone way up. In Kitchener-Waterloo, the house prices from January to April went up from $175,000 to $300,000 up in 4 months. January, February, March, April. And now you think about it, which stock, which share can give you that? So housing, don't be scared of it. Try to overcome the obstacle and try to jump into that. This is what I would like to say. Housing will always be the best possible, biggest life-changing decision for the families across the entire world. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਓਕੇ, ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ, but eventually you end up paying that. If you keep taking money from banks, then they will be for banks forever. But anyways, I don't want to hard hit on anyone, but the key takeaways that I said in this video today is, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਲੀਗਸ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਅਲਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਦੈਮ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਪਾਇਲਟ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 70,000 ਰੀਅਲਟਰਸ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, and some think
bad mouthing another person will raise their status. It totally opposite ਜਾਂਦਾ. Not only they damage the reputation of the industry and the other professional, they also put themselves down in the eyes of people. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ? that is a house that has emotions associated with it, and you are talking like you are working in what you call a funeral home where there are no emotions that come in, that go out, they're buried, they're burned. But we are like this. This is not our industry. We are in an emotional environment. When we speak with homeowners, when we speak with home buyers, we are talking emotions and emotions only. Even when people negotiate with hostile people like kidnappers, hijackers, they use emotions to bring them on a common understanding. Emotions are important in any life, in any industry, everywhere. But we say, no, this house has this much payment, we will pay this much, this is the interest rate, these are payments, this appreciate, you are receiving this much. And come on, man, you must be kidding me. This is not the right way. So please, please, please stop calling yourself that you are the genius of all economists in the world. You are not. And I can face you, I can tell you something is not right. You should be the. So now it is basically time for us to take your permission and leave the broadcast. So मेरा मतलब ये है कि key takeaway की है कि trust your guts. Do something to jump over the obstacles. But that do something is not fabricating your documents. 100% not. Right? And then stay positive. Industry is great, will be great. Realtor communities is great. If you have grievance against any realtor, go file a complaint. RECO is there to listen to your complaint. reco.on.ca is where you can file a complaint against RECO. So anyways, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਲਮਾ, ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਤਿਉਹਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਯੂ ਟਰਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ PC24 RETV। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਭੀੜ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨਾ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰੋ, 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। And I'm not looking at making income from YouTube platform or any platform. My only focus is to educate homeowners, home buyers, give them a different perspective of the industry, about the realtor community and what they do to make sure you enjoy your houses. So call me for any information if you want any information related to mortgages, housing. I am here to help you out. So ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫੇਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number 1, how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake.
PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273.